web services, it's a communication between the applications. We have two types of web services. One is SOAP and another one is REST. Okay, SOAP using XML data and REST using JSON. But out of which we are learning SOAP testing. Don't be confused. SOAP is a protocol. We can test the SOAP into SoapUI tool. Okay, SOAP testing. So far we know REST testing, API testing, but we are learning a new concept, that is SOAP testing. Okay, SOAP testing in or with SoapUI tool. So to do that, what we want? We want a visitor. Okay, so web services description language. So I told you already, all visitors are ends with WSDL. Okay, all visitors are ends with the WSDL. Remember one thing, to doing the SOAP testing, we must visitor. Without visitor, there is no testing. Okay, so what is visitor contains? Visitor contains, what is visitor contains? Collection of services. Collection of services in which format? XML format. What do you want to test? You want to test services. Okay, those services in which format? XML format. These services are given in the form of visitor, WSDL format only. They will give you that. Okay, so why visitor? Because SOAP testing can be possible in SoapUI tool with the help of visitor. That's it. Okay, so without visitor, there is no testing. Okay, so yesterday we installed the SoapUI tool. In that SoapUI tool, we imported some visitors. Okay, we imported some visitors and we practiced those as well. So today also I will quickly do that. Okay, some visitors. Some sample visitors. Or else we can take calculator visitor. Take the calculator visitor. Take this one. Okay, so in that visitor, so we imported that visitor. So this visitor have only one service. Remember, okay, you will get 2 times, but okay, ignore this. Okay, we have only one service here. So how to test a service? As I told you, to create a new test suite. Under the new test suite, create that test case. Under the test case, you can create a SOAP request. Okay, so click on the SOAP request. Which one you are testing? Add request. So you can call as add service. Click on OK and select the latest one, this one. Click on OK and click on OK. Then this will be your API. Okay, so sometimes the definition is not loading properly. So copy the body to body and paste here. So this is the XML. So here you need to send the test data. Okay, so then some 20, then submit the request. Then you will receive the response back.
Mouse is not working. Yesterday we also seen this parasoft WSDL, right? This is our parasoft WSDL. Return client. There you need to create a suit. Under the suit, create a case. Under the case, okay, get item by ID. We try this. Yesterday we created, right? Get item by ID. Okay, so give down, put down. No book was found. Add item to inventory. Same way we create the items, add item to inventory. So add item to inventory, take this body to body, copy this and paste it here. So do that. ID this time $122 and book name Java, price 350, quantity 2000 books, authors some John, description, programming, some ISBN 123, publication date 2010 05 05, some random date, publisher, some quality. Now submit it. Now the book is created. If you want to retrieve the book, you can pass W122. So this is submitted. This is what we learned yesterday. Okay. So today what we are going to learn is that the remaining concept, that is endpoint. Okay. So what is endpoint? What is endpoint is that when you submit the request from the server, from the sender. See, for example, this is my sender. Okay, so this sender is going to connect with some server. Somewhere the services are running. So the sender can connect to the server. From the server, it is getting the response back. So the sender should identify the server where the services are running. That address we need to provide. That address we need to inform to the sender where you need to connect into the remote location. Okay, so that is called a endpoint. So for every API, okay, so we need to provide the endpoint. For example, see, if you open this one, see, this is called endpoint. This is called endpoint. That place only these services are running into that. So endpoint is the very important thing in your API because sender is going to connect with server. Okay, so sender should know the address of the server. So where it is going to connect. So that location is called a endpoint. Okay, for you all guys are going to attend the institute. Okay, for class. Okay, so if you don't know the class, where you can come? Yes, sir, no, you are the senders, right? So you know the address where the destination address is there, where the classes are running, where the class is going on. So you are going to connect the respective place. Okay, so that place you have identified with the help of endpoint. Understand? So endpoint is here. Here the endpoint is given to here. Okay, so for example, I delete this endpoint. Okay, if I'm trying to send also, it won't work. Why it's not working?
Because, because the sender don't know where it is. Okay, so when you paste it, then it can be connect to the respective place. Understand? So endpoint is a very important parameter of this web services testing. Okay, so endpoint should given to this API to go to the respective place for completing the process. Okay, so it's going to connect the respective server. So in the server, it's going to process the request. So that is the reason endpoint is very important. So what is endpoint? It is a simply it is an address of the server. Where the services are run. Okay, so where the services are running, that is called endpoint. No much. Okay, so it is an address of the server where the services are running. That is called endpoint. These endpoints are auto configured in WSDL files. Okay, WSDL files. These endpoints are auto configured in WSDL files. Okay, so user can change the endpoint for environment testing. Okay, so for example, this is the endpoint. This is the endpoint. This is a default endpoint which are auto configured into the WSDL. See, if you understand the API testing, okay, in our API testing, we are entering the URI. In URI, there is the endpoint is there. Okay, but here, okay, so in our API testing, we are entering the URI. URI default having endpoint, but in SOAP testing, we have WSDL. Okay, in that WSDL, they configure the default endpoint. Okay, you can submit, you will get the response back. Okay, for suppose, if you want to change the endpoint, you can change it with respect to servers. Okay, so QA server, dev server, test server. If you want to change the endpoint, this is the area where you can change the endpoints into that. This is the one more important concept. And the next concept is HTTP. Okay, HTTP or HTTPS, both are same. Okay, so HTTP, hypertext transfer protocol, or hypertext transfer protocol secure. These two are very important for enable the communication between the applications. See here, this is the sender, this is the server. If sender wants to connect to the receiver, sender should know the what? Endpoint. Sender should know the endpoint. Without knowing the endpoint, server cannot go to the server. This is a basic rule. But even though the sender knows the endpoint, sender should have a HTTP or www, World Wide Web. That means internet connection should be there to connect to the server. Okay, even from your mobile phones also, if you would like to purchase anything like from Flipkart or Facebook, if you want to send some messages through WhatsApp also, you should have a proper internet connection. Why? If you have internet connection only, that connection, the sender can connect to the respective server and you can get the response back. If you don't have internet connection, when you're trying to send the request also, the server cannot be responding because you don't have internet connection. Understand that? Okay, so HTTP plays a vital role to enable the communication between the application. So HTTP nothing but a internet connection, internet supply. Okay, so the www HTTP plus
HTTP plus www, these two are very important to enable the communication between the application. So when sender wants to connect with the server, okay, so here you need to connect the sender is going to connect to the server. You should know two things. One is endpoint. Sender should know the endpoint. Endpoint means where the server is available. Okay, then second one, HTTP and www. That's simple as that. Simply saying it's a network, an internet connection. Then only the sender, for example, this is my Paytm. Okay, for example, this is my Paytm. This is my TSSS PDCL application. Okay, so if I would like to pay my electricity bill from my Paytm, you enter your number, okay, bill number, and you click on the submit. Then this Paytm should know the endpoint. That means address of the TSS PDCL, where it is there. Okay, then what other thing is required? Internet connection. Then only this Paytm is going to connect to the server. It will fetch the bill amount, and it can showing into your sender application. Understand? So this web services, there are two things are very important. That is HTTP, and second one is www. Both are same. And second one, endpoint. Understand? So these two things are very important for API testing or web server testing. So this endpoint is defaultly configured into the WSDL files. Okay. So then, okay, now so this is the two basic things you should know about the web server testing. And apart from that, coming to directly tool. Okay. So yesterday we started using this tool where we are executing some services. We call some APIs also. Okay, using this, but remember we are executing SOAP testing, not REST testing. We are working on SOAP testing. Okay, so in the SOAP testing, everything into the XML formats. Okay, if it is REST testing, 90% it is into JSON format, but it supports XML as well. But most of that REST services are running through JSON format only. Okay, these are all running with the XML language. Okay, so if it is XML language, so what is the next thing we need to learn, sir? So as I told you, so test suites you can create. Okay, I created one test suite, but you can create multiple test suites. You can create each test suite. You can add the test case. Okay, under the test case, you can add the SOAP request. You can select that. Okay, so that means multiple suites you can create. Within the suite, multiple cases also you can create. Okay, so that can be possible into this SoapUI too. Okay, so the next concept is web services tester core responsibilities. Okay, a website tester have a lot of responsibilities are there, but the main thing is that insert the test data into request XML. Second, submit the request. Third one, validate the responses. These three are taking as a consideration apart from this remaining. So you may think that, sir, I need to import the WSDL, I need to import that, create the test suite test case. Yes, these are the basic things. But the main core responsibilities are insert the test data into request XML and submit the request and validate the response data. Inserting means design the test data as well. Okay, so when you are executing this API, for suppose, see, when I'm executing this API,
Okay, so here how I'm preparing ID double 1 2 name Java price 350 quantity 2000 author. So this specification will be given by the developer. Okay, so I told you in the yesterday class also for web services testing and API testing, each and everything is given by the developer or BA. If they are not providing, you have a rights to ask them because you don't know this, right? Okay, so they will give you ID. It's a integer. It's a mandatory. The length is this. Name. It's a string type. Okay, it's a mandatory element. The length is this. And quantity. It is integer type. The length is. Likewise, everything they will give you by the developer. Okay, so after submitting the request, you will get the response, right? In the response also, ID, it is a mandatory. Mandatory means the ID tag should be displayed with the integer data. Likewise, name, it's a mandatory. Mandatory means the tag should be displayed or not displayed. That's it. Okay, so author, likewise, each and everything, the specifications will given by the developer into that API test. And also, if you provide the wrong information, what will happen? That also given by the developer into that API test. Okay, so the next concept is insert the test data into the request XML. We know. Submit the request. We know. The next one is that validate the response data. Validate the response XML. Okay, so user or tester should be validate the response XML after submit the request. So submit the request. SoapUI have concept called assertions to validate the response data. To validate the response data. Okay, so what is the concept you are going to learn? Assertions. Okay, so assertions are using to validate the response data. And what is that validation? For example, after I submit the request, okay, you are just verifying that ID is coming or not, name is coming or not, price, stock quantity, these all tags are available or not. You can check through manually. So whatever validation I'm doing through manually. See, ID is there, name is there, price is there, stock quantity is there, authors is there, description is there, ISBN is there. So these tags are available or not. Okay, these things I have checked through manually. Okay, the same concept we can do through assertions as well. Assertions is the automation concept. The thing which I'm done like this, it's a manual concept. Okay, so manually I verify this. I'm manually verified the response data. Apart from the manual verification, we have automation concept that is called assertions. Okay, before that, what tester or user can validate or check the response? This is things you need to learn. Okay. Okay. So what tester can validate or checking from the response? Checking from the response. Okay. So what they can do that? Okay. First one, they need to verify the status code. They need to verify the status code.
Second one, they need to verify the message. Third one, they need to verify the elements. Fourth one, data elements. Fifth one, SLA. This is called response time. And sixth one, they will check this Order. structure of the occurrence of the element. Occurrence of the element. Next, seventh one, they can check the order of the elements. We can call it simply hierarchy. So what element can be displayed one after another. So these are the things they must be validated. One is status code, second one is message, third one data element, fourth one elements, data elements. Okay, next SLA, occurrence of the element, and order of the element. So these things you must validating as part of the response data. So we're directly going to the assertions. Okay. We're starting from the small example. I'm taking the football wisdom. Create a new suit. Another create a new case. There I need to add a new SOAP request. Under that, I want countries. Okay, if I enter India, so India, how many countries are matched will display. And there is a one more SOAP request I'm going to add here. Or suppose I want to city names. Okay, city names. I want to get all city names. These are city names that are available. Okay, for example, I'm going to working on this response. Okay, so next. I want all stadiums. These are the stadium names are available. Khalifa International Stadium. I want stadium. Likewise. Okay. So when you execute this request, when you execute the request, you will get the response. This response we need to validate it. So for that we have a concept called assertions. Okay. So if you click on this plus button, there are the different assertions are available. In the property content, you have contains, not contains, XPath, XQuery. There is a compliance. In the compliance, there you can check valid, invalid,
Okay, these are there available. And SLA assertion is available, JMS, security. These are the different types of assertions are available. Okay, so for that we are starting with one assertion, that is SOAP response assertion. Okay, the first one is what? SOAP response assertion. This assertion is using to validate or check the response is so formatted or not. Response is so format or not. That means, as I told you, how it is a SOAP response? Because it should have envelope body fault. Fault will be coming in the negative scenarios. So envelope bodies, for this assertion is just validating that whether is SOAP format or not. See, for example, click on the plus button. I'm just coming to here. I'm adding the SOAP response assertion. Click on edit. Nothing you can do. It can automatically check that whether it is SOAP format or not. If it is not a SOAP format, it will be a red color. If it is so formatted, it is a green color. It's clear? So likewise, this is how you are using this assertion, whether the response is so format or not. It's just checking the response is so formatted. And second one, contents assertion. Contents assertion means you are expecting some element to be displaying in your response, whether the response is there or not. Okay, next, contains. This contents assertion is using to find the existence of the elements and data elements. Okay, elements and data elements. Elements is nothing but, see, in your XML, this is called element and the middle one is called data element. Okay, so yes name is opened and closed. This is called an element and this one is called a data element. Likewise, iSeat capacity is an element and 45,000 is a data element. Okay, the open tag and closed tag is called element. In the middle of that element, the middle of the value is called a data element into that. Okay, so in that contains, for example, I want to verify. Okay, yes name is there or not. So I enter. So it is passed. Why? Because yes name is available. Okay, I want to verify 45,416 is there on. So contains, I'm adding, filling the data and checking. Understand? So using this contents assertion, you can validate the both elements and data elements. If it is a matching, it will be pass. If it is not matching, it will be paid. For example, I'm expecting 50,000. I'm expecting 50,000, but it's not there. Why? Because in entire response XML, 50,000 is not there. Somewhere you have 45,000. Understand? So this is how the contents assertion is comparing with the actual data and the expected data. See, this is my expecting data. This is my expecting data. For example, I want Ray. I want Ray. Okay, so click on. So it will be pass. It will be pass. Okay. Likewise, I'm going to add one more assertion. Okay, somewhere I want to check that yes city name. So yes city name. Okay, so if it is existed, it will be pass, or else it will be fail. Okay, likewise, we have one more assertion is available, that is not contains. What is that? Not contains. Not contains means you are checking the non-existence of the element. For suppose I'm checking none.
Nani should not be there. Okay, then it will be pass. For suppose if I given yes name, okay, what happened is fail. Why it is failed? Because yes name is there. Not contents is reversely, it can validate the response data. So likewise, when you enter this, for suppose I'm enter the Nani, then it will be pass. Okay, so not contents. Find or validate the non-existence of the elements. Elements and both elements and data elements. Both you can validate it. Next. Next assertion will be SLA assertions. SLA assertions. This is somewhat important. SLA, response time. SLA assertion. Why we SLA assertion is nothing but it is used to calculate the time gap between the request and response. So when you submit the request, how faster the response is coming back from the server, that can be validating through SLA assertion. Understand? So SLA assertion is mostly it's kind of a performance issues, performance kind of things we can calculating. So it is simply say that the developers will provide usually the time measurements. Here I can write the notes here. Here time is measures into this milliseconds. Okay, so milliseconds and 1000 milliseconds equals to 1 second. Okay, so then the developer will default it will take 200 milliseconds. So when you enter the 1000 milliseconds, that means it will be fast. For example, if it is taking that much of time, it will be fast. Understand? So here you need to enter the response SLA. The time you need to enter as per the developer's suggestions only. They will tell you this which how much time it is taking. 1000 milliseconds means 1 second. Okay, likewise, sometimes I see 5000 milliseconds as well. So you need to enter the time and you can submit it. If it is working within the time, it will be fast. For example, if it is taking more than 5000 milliseconds, then it will fail. This is how you need to calculate the response time. Response time means that I wrote here, calculate the time gap between the request and the response. Or else how fast the response is coming from the server. Anyway you can explain this SLA assertions. And the next assertion is SOAP fault. The next assertion is SOAP fault. SOAP fault assertion is nothing but it is verifying the SOAP fault tag is there or not. SOAP fault tag is there or not. When you get the SOAP fault tag, when you get the error. So some assertions are action capture assertions. You have no need to enter anything. You just add it. So sometimes if I'm passing any wrong information like something you pass that. Now sometimes the SOAP fault tag will be coming. Okay. So అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎప్పుడైతే మనం
ఈ సో ఫాల్ట్ అనే ట్యాగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్వాలిడ్ డేటాని పంపిస్తామో వెన్ యూఆర్ పాసింగ్ ది ఇన్వాలిడ్ డేటా అప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేవి క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఎర్రర్స్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు నీకు సో ఫాల్ట్ అనే ట్యాగ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి. So suppose I'm taking a SOAP request, I'm selecting the add service. Okay, in that add service, I'm passing the data 10, 20. I'm submitting. I'm getting the 30. So it is working fine. But instead of 10, నేను 10కి బదులు నేను సమ్ ABC అని పంపిస్తున్నాను, ఇన్వాలిడ్ డేటా పంపిస్తున్నాను. వెన్ యూ సబ్మిట్ ఇట్ దెన్ ద సో ఫాల్ట్ ట్యాగ్ విల్ కమ్. ఓకే, అంటే ఎప్పుడైనా ఇన్వాలిడ్ సినారియోస్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్వాలిడ్ సినారియోస్ ని ఈ సో ఫాల్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఆ ఎర్రర్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు సో ఫాల్ట్ ట్యాగ్ అనే అసర్షన్ ని మీరు యాడ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అది పాస్ అవుతుంది. బికాస్ సో ఫాల్ట్ ట్యాగ్ ఇస్ దేర్. నాట్ ఏ సో ఫాల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ గెట్ నాట్ ఏ సో ఫాల్ట్, ఇప్పుడు మీరు వ్యాలిడ్ డేటా సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, సో ఫాల్ట్ ట్యాగ్ ఉండదు కదా. సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ది నాట్ ఏ సో ఫాల్ట్. ఓకే, నాట్ సో ఫాల్ట్. అండర్స్టాండ్? ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సో ఫాల్ట్ అనే ట్యాగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెస్పాన్స్ లో మనం ఇన్వాలిడ్ సినారియోస్ ఆర్ నెగటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు when you pass the invalid data into that, then the errors can be captured into the so fault block. Then only you will get a so fault block. ఆ so fault block వచ్చిందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియర్ అండి ఎవ్రీబడి? ఓకే, ఈ విధంగా నాట్ ఏ సో ఫాల్ట్ అనే ట్యాగ్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ రా ట్యాబ్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి 200 అనే ఒక కోడ్, ఇలాంటి స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి. ఓకే, అంటే HTTP స్టేటస్ కోడ్స్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక సెండర్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఇలా రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెస్పాన్స్ లో మనకు ఒక కోడ్ వస్తుంది అనమాట. దాన్నే HTTP స్టేటస్ కోడ్ అంటాం. ఈ కోడ్ ఏం చెప్తుందంటే మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా సబ్మిట్ అయిందా లేదా, ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా సబ్మిట్ అయిందా లేదా అని చెప్పేదే ఈ కోడ్ అన్నమాట. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, వెన్ సెండర్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, ఇలా సర్వర్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఈ సర్వర్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ రెస్పాన్స్ మీకు ఏమొస్తుంది చెప్తున్నానండి, ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఈ కోడ్ని బట్టే ఎస్ ఇది సబ్మిట్ అయింది లేదు అని మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్టేటస్ కోడ్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 types ఆఫ్ స్టేటస్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 1 series ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేటస్ కోడ్, 2 series సక్సెస్ స్టేటస్ కోడ్, అండ్ 3 series ఇట్స్ ఏ bidirectional code, and 4 series it's a client side errors, and 5 series server side errors. అంటే ఎప్పుడైతే మనం సెండర్ నుంచి రెస్పాన్స్ పంపించామో సర్వర్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందండి, కోడ్ వస్తుంది. అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి, ఇక్కడ కోడ్ వస్తుంది, XML లో రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఈ కోడ్ని బేస్ చేసుకొని నీకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ కరెక్టా కాదా, లేదంటే నీ ఏపీఐ కరెక్ట్గా సబ్మిట్ అయిందా లేదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనకి ఎన్ని కోడ్స్ ఉన్నాయండి, 1 series, 2 series, 3 series, 4 series అండ్ 5 series. 1 series అంటే ఇన్ఫర్మేషన్. చూడండి,
ఈ రెండు చుక్కలు ఉన్నాయంటే అవి చుక్కలు కాదండి, సమ్ నెంబర్స్ అన్నమాట అవి. దట్ కెన్ బి ఎనీ 2 నెంబర్స్, కానీ ఇట్ మస్ట్ బి బిగిన్ విత్ 1, 2, 3, 4 అండ్ 5. అంటే 100, 101, 200, 201, 202, 203, 300, 301, 400, 401, 402, ఇలా చాలా స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగిన్ విత్ 4, ఇట్స్ ఏ client side error. If it is a begin with 5, it's a server side error. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక సెండర్ రిక్వెస్ట్ పంపించగానే సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది కదా, ఆ రెస్పాన్స్ లో నీకు ఎప్పుడు కూడా 2 కోడ్ అనేది రావాలన్నమాట, 2 సిరీస్ కోడ్ అనేది రావాలి. అప్పుడే నువ్వు పంపించింది సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగినట్టు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 2 సిరీస్, ఇఫ్ యూ గెట్ 4 సిరీస్ అండ్ 5 సిరీస్ అంటే సమ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వీఆర్ మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ 2 సిరీస్, 4 సిరీస్ అండ్ 5 సిరీస్. 2 సిరీస్ ఏం చెప్తుందండి? సక్సెస్. ఓకే, నువ్వు పంపించావు, నేను నీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను. 4 సిరీస్ ఏం చెప్తుందంటే క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏ క్లయింట్ అంటే మనము రాంగ్ గా డేటా పంపించవచ్చు. Okay, sometimes we knowingly or unknowingly we are sending the wrong data to the server. Okay, so ఇలా సర్వర్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే గేట్వే ఉంటుంది అనమాట. నార్మల్ గా ఐ విల్ రైట్ ఏ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెండర్, దిస్ ఈజ్ అవర్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ కి ముందు మనకు గేట్వే ఉంటుంది. ఓకే, గేట్వే చెక్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే when you submit the request, it comes to this gateway. Gateway can verify your API. ఓకే, సో నువ్వు కరెక్ట్ గా పంపించావు లేదని చెక్ చేస్తుంది. అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటేనే ఇట్ గివ్ యూ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ ద సర్వర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టర్మినేట్ హియర్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ విత్ ది ఎర్రర్ కోడ్స్. ఓకే, సో మీరు ఏమైనా మిస్టేక్స్ కానీ చేస్తే 4 సిరీస్ వస్తుంది. సర్వర్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే 5 సిరీస్ వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 సిరీస్ అంటే వస్తుంది సక్సెస్ఫుల్, అంటే మీరు ఇచ్చింది కరెక్ట్ గా వర్క్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ గివ్ ది 2 సిరీస్ అనేది వస్తుంది. అలాగా మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్ ని కూడా గేట్వే అనేది క్యాప్చర్ చేసేస్తా ఉంటది అనమాట. మనకి చాలా స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయండి. ఐ విల్ రైట్ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్టేటస్ కోడ్. 200 ఓకే, 201 created, 202 accepted, 203 no content, 204 no content, 205 reset content. Likewise 400 bad request, 401 unauthorized access, 402 payment required, 403 forbidden, 404 not found, 405 invalid method. Okay, likewise many are there, but I'm not writing. 500 internal server error, 501 not implemented, 503 service unavailable, 504 bad gateway, 408 request timeout. ఓకే, ఇలా మనకి చాలా స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ప్రతిసారి కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఏపీఐ ఒక సెండర్ నుంచి
సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నామో ఈ రిక్వెస్ట్ మనకు సెండర్ వచ్చినప్పుడు మనకి రెస్పాన్స్ లో ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఈ కోడ్ ని స్టేటస్ కోడ్ అంటాం. అవి మనకి 2 సిరీస్లే రావాలి. 2 సిరీస్ వస్తే సక్సెస్ఫుల్. ఇవి కాకుండా మీకు 4 సిరీస్ వచ్చినా 5 సిరీస్ వచ్చినా యూ నీడ్ టు క్లియర్ ది ఎర్రర్ అండ్ రీసబ్మిట్ అగైన్. మనం మళ్ళీ పంపించాలి వాటిని. ఓకే, సో అలాగే మనకి ఎక్కువగా వచ్చేది ఏంటంటే 4 సిరీస్ ఎర్రర్స్. సార్ 4 సిరీస్ ఎర్రర్ వస్తే మీరు మాత్రమే రెక్టిఫై చేయాలి, టెస్టర్ రెక్టిఫై చేయాలి. అదే 5 సిరీస్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ నీడ్ టు రైజ్ ద టికెట్ అనమాట. ఎందుకంటే సర్వర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు కాబట్టి సర్వర్ ఇష్యూస్ మనం ఏమీ చేయలేము. సో మనం రిపోర్ట్ మాత్రమే చేయగలం. కానీ 4 సిరీస్ మాత్రం మీరు మాత్రమే దాన్ని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ 4 సిరీస్ ఎర్రర్స్ ని వచ్చిన వెంటనే మనం వాటిని క్లియర్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, డిఫరెంట్ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక ఎసెషన్ ఉంటుంది అనమాట. అదే వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్ ఎసెషన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్ ఎసెషన్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఏ కోడ్ రావాలో ముందే మనకు చెప్తారు డెవలపర్. సో అది ఎక్కడ పెట్టుకొని అది ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్. ఏ కోడ్ రాకూడదు, మనకి ఏదో ఒకటే వస్తుంది కదా, గుర్తుపెట్టుకుని స్టేటస్ కోడ్ ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. అదే 2 సిరీస్ లో మాత్రమే రావాల్సి ఉంటుంది. అది వచ్చింది లేదా వాల్యూ చెక్ చేస్తాం. ఇన్వాలిడ్ ఏం చేస్తాం, ఏది రాకూడదు ఇప్పుడు చెక్ చేస్తాం అనమాట. అంటే 20, 400, 403, 404 ఇలా కూడా చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనకి వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్ అండ్ ఎసెషన్ ఉంటుంది. వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్. This assertion is using to check the valid HTTP code. Invalid HTTP status code అంటే ఏంటి? To check the invalid HTTP codes. To check the invalid HTTP codes. ఇలాగా ఈ అసెర్షన్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ యూ ప్రతి దానికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీథింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, రా ట్యాబ్ లో ఉంటుంది అనమాట, ఏ కోడ్ రావాలని ఉంటుంది అనమాట. సో వ్యాలిడ్ కోడ్ అని వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్, సారీ సెలెక్ట్ దట్. ఓకే, వ్యాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్ అసెర్షన్ పెట్టుకొని ఏం రావాలో 200 పెట్టుకొని చేస్తాం. ఇన్వాలిడ్ HTTP స్టేటస్ కోడ్ అంటే ఏం రాకూడదో ఇక్కడ పెట్టుకొని చేస్తాం. సో ఈ విధంగా బోత్ వేస్ లో మనం ఈ రెస్పాన్స్ డేటాని వాలిడేట్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. So the next concept is XPath. The next concept is XPath. ఓకే, సో మనకి రెస్పాన్స్ అనేది XML ఫార్మాట్ లో వస్తుంది కాబట్టి XML ఫార్మాట్ లో మనం డేటాని పర్ఫెక్ట్ గా వాలిడేట్ చేయాలి అంటే మనం XPath అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో XPath is simply it is the address of the element into the response data. ఓకే, రెస్పాన్స్ డేటాలో ఉన్న ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంది. ఓకే, సో నీకు ఈ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రెస్పాన్స్ నువ్వు వాలిడేట్ చేయాలి అంటే మరి నేమ్ ఉందా లేదా, ప్రైస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది XPath. సార్ మరి కంటెంట్స్ వాడుకోవచ్చు కదా, వెరీ గుడ్, కంటెంట్స్ వాడుకోవచ్చు. కానీ కంటెంట్స్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్ ఇవ్వదు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అన్నా అనుకోండి, పాస్ అవుతా ఫెయిల్ అవుద్దా? పాస్ అయిపోద్ది. ఎందుకు పాస్ అయిపోద్ది? దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి పాస్ అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను SCH అన్నాను, పాస్ అవుతా ఫెయిల్ అవుద్దా? పాస్ అవుతా ఫెయిల్ అవుద్దా? పాస్. పాస్ అయిపోయింది. ఎందుకు పాస్ అవుద్ది? అది ఎక్కడున్నా ఇది ఇక్కడ SCH ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్స్ అసెర్షన్. కంటెంట్స్ అసెర్షన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది కానీ యాక్యురేట్ గా వ్యాలిడేట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే అది ఎక్కడో దగ్గర మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి పాస్. అర్థమైంది కదా? అలా కాకుండా రెస్పెక్టివ్ XML లో పర్టికులర్ పొజిషన్ లో పర్టికులర్ డేటా ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయాలంటే మనం ఎక్స్పాత్ రాయాలి. అదే JSON లో అయితే JSON పాత్ రాయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్స్పాత్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఎక్స్పాత్ ఏమి ఉండదండి, చాలా సింపుల్. ఓకే, నీకు ఒక రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చి బుక్ స్టోర్, దిస్ ఈస్ బుక్ స్టోర్. ఓకే, ఈ బుక్ స్టోర్ లో మనకి నేమ్, సమ్ ఐడి అనుకోండి ఉన్నాయి. ఓకే, సో సమ్ జావా, సమ్ 1 2 3. దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్ XML. ఓకే, జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్ XML. యూజువల్ రెస్పాన్స్ XML ఎక్కడ ఉంటుంది? బాడీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ కుడ్ బి ఇంటూ ది బాడీ సెక్షన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా ఒకటే రికార్డు, ఇదంతా ఒకటే రికార్డు. బుక్ స్టోర్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయింది. రికార్డ్ ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే XML లో ఒక రెస్పెక్టివ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్నే ఒక రికార్డ్ అనాలి. ఆ రికార్డ్ లో ఉన్న వీటిని ఏమంటాం? ఎలిమెంట్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీనికి వెళ్ళాల్సిన బాడీ అనేది సిస్టమ్ ట్యాగ్ కాబట్టి దీన్ని నేను తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బుక్ స్టోర్ లో నాకు నేమ్ కావాలనుకోండి, చూడండి, డబుల్ స్లాష్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ కాబట్టి డబుల్ స్లాష్ తో రాస్తాం, బుక్ స్టోర్ స్లాష్ నేమ్ అంటే ఏమొస్తుంది? రిజల్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది? జావా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఐడి రావాలనుకోండి, బుక్ స్టోర్ స్లాష్ ఏమొస్తుంది? 150. అర్థమైంది కదా? ఎందుకంటే ఒకటే, చూడండి, ఎంత ఒకటే రికార్డు. బుక్ స్టోర్ ఓపెన్, బుక్ స్టోర్ క్లోజ్, అంతా ఒకటే రికార్డు. ఈ ఒకటే రికార్డులో 2 ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకు. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ చూడండి, నాకు ఇక్కడ కాలేజ్లో CSC గ్రూప్లో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. స్టూడెంట్ ఓపెన్ అయింది, స్టూడెంట్ క్లోజ్ అయింది. CSC and this is college. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ కి నేమ్ ఉంది, ఐడి ఉంది, మార్క్స్ ఉంది. ఓకే, సో స్టూడెంట్ నేమ్ సమ్ రవి అని పెట్టండి, ID 2222 పెట్టండి, మార్క్స్ వచ్చి 500 పెట్టండి. సో ఇక్కడ రికార్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు రికార్డ్? ఇక్కడ కాలేజ్ టు కాలేజ్. కాలేజ్ టు కాలేజ్ కాదు, స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ హైరార్కీ ట్యాగ్స్. సో ఐ వాంట్ నేమ్ చెప్పండి, ఎక్స్పోజ్ రాయండి. డబుల్ స్లాష్ కాలేజ్ కాలేజ్ స్లాష్ CSC స్లాష్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ స్లాష్ నేమ్ స్లాష్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పోజ్. ఎక్స్పోజ్ అని మీకు అర్థమైంది కదండి. రూట్ నోడ్ నుంచి డెస్టినేషన్ నోడ్ వరకు రాసుకునే ఒక పాత్ ని మనం ఏమంటామండి? ఎక్స్పోజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఫర్ సపోజ్
మనకి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఉంది కదా. ఓకే, అలెక్స్ 600 మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ ఉంది కదా, ఇది థర్డ్ ఐపీ. ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాడు మనకి ఇక్కడ? హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్? 2 records. 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ Ravi. ఓపెన్ అయ్యి స్టూడెంట్ క్లోజ్ అయింది ఒక రికార్డు, వేరొక స్టూడెంట్ ఓపెన్ అయ్యి స్టూడెంట్ క్లోజ్ అయింది ఒక రికార్డు. ఇలా మనకి 2 రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అర్థమైంది? ఎక్స్ఎంఎల్ మీకు అర్థమైందా? సింగిల్ రికార్డు మల్టిపుల్ రికార్డు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సేమ్ సెట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ స్టూడెంట్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇదంతా ఒక రికార్డు, ఈ స్టూడెంట్ ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఒక రికార్డు. ఓకే, దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పోత్ ఎలా రాయాలంటే // కాలేజ్, ఇది కామనే కదా, ఈ రెండు హైరార్కీ ట్యాగ్స్ కాబట్టి స్టూడెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఇలా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు ఇప్పుడు ఏ రికార్డు కావాలి? ఫస్ట్ రికార్డు కావాలంటే స్టూడెంట్ ఆఫ్ 1 అంటే దీన్ని ప్రిడికేట్ ఆర్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సార్ ప్రెడికేట్ అంటే. ఓకే, సో స్టూడెంట్ / నేమ్ అని రాసాం అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ కన్ఫ్యూజ్. ఎందుకంటే ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది. మీకు ఈ స్టూడెంట్ లో నేమ్ అడుగుతున్నాం అంటే రవి రావాలా అలెక్స్ రావాలా అనేది సిస్టమ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, మీరు పెట్టకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే ఒకటే స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా రెస్పాన్స్ మీకు వస్తుంది. అదే ఇక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇలా పెట్టినప్పుడు స్టూడెంట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ప్రెడికేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్ లో ప్రెడికేట్ అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, JSON లో అయితే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, XML లో అయితే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ ఆఫ్ 1 అన్నాను. ఇప్పుడు ఏ రికార్డ్ వస్తుంది నాకు? రవి. ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ వస్తుంది. /నేమ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? రవి వస్తుంది, అలెక్స్ వస్తుందా? రవి వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ // కాలేజ్ /CSE/ ఓకే, సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ 2 / ఐడి అని అనుకోండి, ఏమొస్తుంది నాకు? అలెక్స్. వస్తుందా 122 వస్తుందా? 122 సార్. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అనమాట. సిస్టమ్ గా పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, XML లో మనకు మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ దాన్ని 1 అని, సెకండ్ దాన్ని 2 అని ఆటోమేటిక్ గా అది మనకి నెంబరింగ్ అనేది తీసేసుకుంటది అనమాట. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. అంటే 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 122 అని వస్తుంది. అంతే, 1 ఇవ్వాలి. సేమ్ ఎట్ ఏ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎట్ ఏ టైం ఒక వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రావాలంటే మల్టిపుల్ పాత్రలు రాసుకోవడమే. అంటే ఇందులోనే నేమ్ / ఐడి పెడేస్తే 2 వస్తాయంటే 2 రావండి, ఏదో ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది. నేమ్ కావాలా ఐడి కావాలో తెలుసుకో. కాలేజ్ నెక్స్ట్, ఇందులో వచ్చి CSE/ స్టూడెంట్ ఆఫ్ 1 / ఐడి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? చూడండి. ఓకే, next, this is the final example. Okay,
So this will be the final example. Okay, so book some API ID 1 price 260 book Java ID 4 price 566. This is Oracle book ID 6 price 900. Okay, ఇలా ఉంది. Okay, now so now you can see how many records are there in your Excel. Three records. How do you know? ఈ బుక్ అనేది క్లోజ్ అయ్యి ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ క్లోజ్ అయింది? క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు జావా బుక్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? /bookstore/ bookstore /book/ name of 1, so name of 2, sorry, book of 2 name. ఏ రికార్డ్ అయితే యాక్సెస్ చేస్తున్నావో దానికే ప్రెడికేట్ రావాలి. ఓకే, ఏ రికార్డ్ అయితే యాక్సెస్ చేస్తున్నావో దాని పక్కన ప్రెడికేట్ రావాలి తప్ప ఇలా రాకూడదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాకు ID 1 కావాలి. చెప్పండి. ఇప్పుడు /bookstore/ book 1 predicate .id /id. ఇప్పుడు నాకు ప్రైస్ 900 రావాలి. /bookstore/ price. సో ఈ విధంగా మీకు ఎక్స్పాత్ అనేది రాసుకో. ఈజీ ఇందులో ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ // ఉంటుంది. నీకు ఎన్ని ట్యాగ్స్ ఉంటే అన్ని స్లాష్లు పెట్టుకుంటావు. సింగిల్ రికార్డ్ ఉంటే ప్రెడికేట్ రాదు, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటే ప్రెడికేట్ వస్తుంది. సో దాన్ని ప్రెడికేట్ పెట్టుకొని నీకు ఏ రికార్డ్ కావాలో, ఏ ఎలిమెంట్ కావాలో ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను నేను రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేడియం ఇన్ఫో చూడండి, ఒక్కటి రాస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి, మీరేం వరియాల్సిన అవసరం లేదు. స్టేడియం ఇన్ఫో మహమ్మద్ బిన్ స్టేడియం. సో ఎప్పుడైతే మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాడీ అని వదిలేయండి. ఈ సిస్టమ్ ట్యాగ్ కదా, వదిలేయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్? How many records are there? 1. Only one. M-stadium info result to M-stadium info result. ఒకటే రికార్డ్ ఉంది. ఓకే, దీనికి మనం ఎక్స్పోత్ ఎలా రాస్తాం చూడండి. Go to here, click on property content, click on export, click on add, declare. ఇక్కడ నేమ్ స్పేస్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, ఆ నేమ్ స్పేస్ ని సిస్టమ్ ఇస్తుంది మనకి. ఇందులో 2 ఉన్నాయి, సోపు ఎమ్. ఈ రెండింటిలో దేని వాడుకోవాలి? మన సిస్టంలో football.access కి ఏ వాల్యూ ఇచ్చింది? ఎం ఇచ్చింది. ఎం అని వాడుకోవాలి. ఏం లేదండి, సింపుల్, ఏం లేదు. // ఆ ప్రెడికేట్ ముందు పెట్టుకొని కాలం పెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి రాయాలి ఇప్పుడు మనం? ఎం స్టేడియం రెస్పాన్స్ /m : స్టేడియం ఇన్ఫో రిజల్ట్ / ఏమైనా కావాలి మీకు?
ఎస్ నేమ్ అంతే. ఎం కోడ్ నేమ్ స్పేస్ మస్ట్ బి వచ్చిందా అండి? మ్యాండేటరీ నేమ్ స్పేస్ మ్యాండేటరీ పెట్టాలి. మళ్ళీ రాదు. డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు నేమ్ స్పేసెస్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తారనమాట. ప్రతి రికార్డ్ ని యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం developers are habituated to use the namespace. Those namespace we need to add into these exports. For suppose ఇప్పుడు నాకు 44,000 ఇది రావాలి. Okay, so I'm writing the export. Click on the declare. ఇప్పుడు నేమ్ స్పేస్ లో ఇప్పుడు ఏది వాడాలి? రెండు ఉన్నాయి, సోప్ ఉంది, ఎం ఉంది. నేను దేని వాడాలి? ఏదైతే నాకు బాడీలో ఉన్న యూఆర్ఎల్ కి వాల్యూ అసైన్ అయిందో అదే వాడుకోవాలి. నాకు ఇండివిజువల్ వాడుకోకూడదు. ఇప్పుడు నాకు ఐసీట్ కెపాసిటీ కావాలి. కెన్ యూ టెల్ మీ ద జేసన్ పాత్ ఎక్స్ పాత్ /m కోలన్ m stadium for response /m కోలన్ stadium result Slash. అంతే తీసేయండి. వచ్చిందా లేదా? దట్స్ ఇట్. Sir. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి ఆగండి అమ్మ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏ రికార్డ్ ఏ రెస్పాన్స్ విత్ సింగిల్ రికార్డా మల్టిపుల్ రికార్డా? ఏ రెస్పాన్స్ విత్ సింగిల్ రికార్డ్ ఆర్ మల్టీ రికార్డ్స్? మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. ఎలా చెప్పారు మీరు? ఎలా చెప్పారు? టీ కంట్రీ అనేది ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ టీ కంట్రీ అనేది ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రెడికేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాడుకోవాల్సింది. ఓకే, ఇవి హైరార్కీ ట్యాగ్స్. ఇవి హైరార్కీ ట్యాగ్స్. ఇది మన మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు నాకు ఇండియా కావాలి. ఐ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ ది ఇండియా. సో కాపీ చేసుకోండి, స్ట్రక్చర్ ఇదే కదా. ఎక్స్పోర్ట్, డిక్లేర్. చెప్పండి అమ్మా, నేను ఫస్ట్ ఎం వాడాలా సోప్ వాడాలా? ఎం వాడాలి, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూకి సిస్టము ఎంఏ అసైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ /m కోలన్ country response /m కోలన్ country result /m కోలన్ T country T country M column yes name. T country of 1 /m కోలన్ yes name. ఈ విధంగా ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ కావాలనుకోండి, సేమ్ పాత్. అంటే వేరే ఎక్స్పోర్ట్ రాసుకోండి. మీరు నేను సింపుల్ చెప్తున్నాను. 2 అని పెట్టాను అనుకోండి, బ్రిటిష్. ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఫర్ ఐడి, కొత్త ఎక్స్పోర్ట్ రాయాల్సిందే. మీరు అనుకోవద్దు దయచేసి ఇందులోనే స్లాష్ పెడితే సెకండ్ వస్తాయి అనుకోవద్దు. ఏదో ఒకటి మాత్రమే వస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని కాపీ చేసుకుని వాడుకోవాలి. ఓకేనా? లైక్ వైజ్ దీన్ని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రతి దానికి కూడా మనం రెస్పాన్స్ అనేది చూడండి. రికార్డ్ విత్ సింగిల్ రికార్డ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కాబట్టి విల్ ట్రై ఫర్ దిస్. ఏదో నాకు /1 లో చెప్పండి చాలు.
export declare. చెప్పండమ్మా double slash m colon all stadium info response slash m colon all stadium info response slash m colon t stadium info half one slash okay, so m stadium of one slash m colon s name. For example, if you give to second stadium name will come. If you give 3, third stadium name will come. ఇలా మనకి స్టేడియం ఇలా మనకి ఎక్స్పాత్ అనేది రాసుకొని మనం ప్రెడికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో నాకు ఎలా తెలుస్తాయి? ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూడడానికి చిన్నగా ఉంది కాబట్టి 2 కౌంట్ చేస్తాను, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో నేను కౌంట్ చేసుకోలేను కదా, అంటే ప్రెడికేట్ మ్యాక్సిమం ఎంతో నాకు తెలియదు కదా. సో హౌ టు కౌంట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్నప్పుడు we have to go with XPath functions. We have to go with the XPath functions. మనకున్న ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే count, exist and matches. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కౌంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, count function is using to find the total number of records in response XML. ఓకే, సో దీనికి ఎలా వాడాలి సార్? ఏం లేదు, ఎక్స్పాత్ యూజ్ చేయాలి మీరు. ఓకే, ఎక్స్పాత్ యూజ్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ద డిక్లేర్. ఎక్కడి వరకు రాయాలంటే మీరు ఎక్స్పాత్ count of write the XPath till repeatable element. ఎక్కడ ఏదైతే రికార్డ్ రిపీట్ అవుతుందో, ఓకే, ఈ టీ స్టేడియం ఇన్ఫో రిపీట్ అవుతుంది మాటమాటికి, అక్కడ వరకు మీరు ఎక్స్పాత్ రాసుకోవాలి. డబుల్ స్లాష్ m colon all stadium info response slash m colon info result slash m colon t stadium info. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 8 రికార్డ్. ఎక్కడ రాయమని చెప్తున్నాను? ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రిపీట్ అవుతుందో చూడండి, ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో అదే కదా ప్రెడికేట్ ఎక్కడైతే వాడుతున్నామో అక్కడ వరకు మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్స్పాత్ రాయాలి. మీరు కానీ స్లాష్ మీరు కానీ 1 పెట్టారు అనుకోండి, ఒకటే వస్తుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే మీరు రికార్డ్ పాయింట్అవుట్ చేస్తారు కాబట్టి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ప్రెడికేట్ దేర్. ఇలా పెట్టారు అనుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 8 records. This is how you need to calculate the total number of count. ముందు కౌంటర్ తెలుస్తుంది అనుకో అమ్మా, ప్రెడికేట్ ఎంతవరకు వాడాలి నీకు తెలిసిపోద్ది కదా. ఇప్పుడు ఎంతవరకు వాడచ్చు? 1 to 8 వరకు వాడచ్చు, 9 వాడటం కావద్దు, ఎందుకంటే ముందు కౌంట్ తెలుసుకోవాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో మీకు వచ్చిన టోటల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ఉంది, నేను ఐఎన్ అని పెట్టాను, ఐఎండ్ అని పెట్టాను. ఐఎండ్ మీద మ్యాచింగ్ అయిన రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఎన్ని ఉన్నాయని వస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ కౌంట్ కావాలండి. ఒకటి మాన్యువల్గా లెక్క పెట్టుకోవాలి. మాన్యువల్ లెక్క పెట్టుకోవడం ఎందుకు? సింపుల్గా మనం ఏం చేయమని చెప్తున్నాను మీకు నేను. ఇప్పుడు నేను రైట్ ది ఎక్స్పాత్లోనే కౌంట్ అని పెట్టుకొని రైట్ ద ఎక్స్పాత్ ఎక్కడ వరకు? m colon m country response slash m colon m countries result slash m colon
టీ కంట్రీ అంతవరకు చాలు. ఎందుకంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఓపెన్ అయి క్లోజ్ అవుతుందో అంతవరకు పెట్టుకొని నువ్వు రన్ చేయి. ఇప్పుడు నీకు కౌంట్ వస్తుందిగా, 3 వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేయొచ్చు, నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ రాసుకున్నప్పుడు మాక్సిమం ఎంత పడుకోవచ్చు, 3 ఉన్నాయి, తెలిసిపోయింది కదా. టోటల్ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రెడికేట్ 1 పెట్టుకొని ఈ 3, ప్రెడికేట్ 2 పెట్టుకొని ఈ 3, ప్రెడికేట్ 3 పెట్టుకొని ఈ 3, మొత్తం 9 ఎక్స్పోర్ట్లు రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎన్ని ఉంటాయని మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంట్ ఫంక్షన్. అదే ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్. ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ using to find the existence of the elements. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐడి చెప్పాను కదా, ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న వాటిని ఎలిమెంట్స్ అంటాం, ఆ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం, డేటా ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ నేమ్ ఉందా లేదా, ఎస్ఐఎస్ఓ కోడ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే you need to use the function called exist. exist అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐడి అనేది ఉందా లేదా అని నేను చూసి చెప్పవచ్చు మాన్యువల్ గా, బట్ నేను త్రూ ఆటోమేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సేమ్ ఎక్స్పాత్ లోనే డిక్లేర్ EXIST exist of double column M colon COUNTRAES countries response slash M colon COUN countries result slash M colon case sensitive. అందుకే నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. T country of 1 slash M colon ID. చూడండి అక్కడ రాంగ్ ఉంటుంది, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చూడండి. కంట్రీస్ రెస్పాన్స్ COUNTRAES కంట్రీస్ రిజల్ట్ M colon T కంట్రీ, ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఉందా లేదా, ఐఐడి ఉందా లేదా, టీ కంట్రీ ఆఫ్ 1 లో ఐఐడి అని ట్యాగ్ ఉందా లేదా, ఉంది కాబట్టి ఓకేనా. సో మీకు అర్థమైందా, ఎక్స్పాత్ ఏం చేస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్పాత్ సెషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కౌంట్ యూజ్ చేయకుండా ఎక్స్పాత్ ఏం చేస్తున్నాడు, క్లిక్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, ఈ మధ్యలోనే వాల్యూ వస్తుంది. ఎక్స్పాత్ గా యూజ్ చేస్తే, కౌంట్ యూజ్ చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా ఆ నేమ్తో అనేది వస్తుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఓన్లీ ఎక్స్పాత్ యూజ్ చేస్తే, ఫర్ సపోజ్ ఓన్లీ ఎక్స్పాత్ రాస్తే ఈ మధ్యలో వాల్యూ వస్తుంది. కౌంట్ రాస్తే నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఎగ్జిస్ట్ చేస్తే ఈ ఐడి, ఎస్ నేమ్, ఎస్ఓ కోడ్ ఉందా లేదా అనేది వస్తుంది. అలాగే మనకి ఇప్పుడు మ్యాచెస్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ matches double slash M colon countries response slash M colon countries result slash colon T country of 1 లో ఉన్న వాల్యూ నేను 73 అన్నమాట. T country of 1 లో స్లాష్ M colon IID అంటే అర్థమైందండి. మ్యాచెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పాత్ లో ఉన్న వాల్యూని అదా కాదని నేను కంపేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో MIID కదా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి,
మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 173 అనుకోండి, ఏమవుద్ది? మ్యాచ్ అయిపోతే ఫస్ట్. మీకు అర్థమైందా? ఇది మ్యాచెస్ అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎస్ నేమ్ అని పెడతాను. ఎస్ నేమ్ నార్మల్గా ఇది ఇండియా, ఓకేనా? నేను ఎస్ఎల్ అని పెట్టాను, శ్రీలంక అని పెట్టాను, ఏమవుద్ది? ఫాల్స్. ఎందుకంటే ఈ కంట్రీ ఆఫ్ వన్ లో నేమ్ అనేది శ్రీలంక కాదు, ఎస్ఎల్ కాదు, ఏంటది? ఇండియా. నేను ఇండియా అని పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో ఈ విధంగా మ్యాచెస్ అనే దాన్ని కూడా వాడుతుంది. ఓకే, సో డేటా మ్యాచెస్ కి ఎగ్జిస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎగ్జిస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వీటిని చెక్ చేస్తుంది. మ్యాచెస్ అనేది ఈ మధ్యలో వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కౌంట్ ఏం చేస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ ఏం చేస్తుంది? మధ్యలో వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది. మ్యాచెస్ కంపేర్ చేస్తుంది. matches function is using to check the data. ఇవన్నీ రాయాల్సి మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ లో రాయాలి, ఎక్స్పోర్ట్ అసెర్షన్ లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందండి? ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్స్ 3 ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ ఫంక్షన్ కౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అదే ఎగ్జిస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని వెరిఫై చేస్తుంది, బట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చేస్తుంది. మ్యాచెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూ కరెక్టా కాదని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది, కంపేర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇట్స్ 3 ఫంక్షన్స్. ఈ విధంగా మనం అసర్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఈ రెస్పాన్స్ ఉన్న ప్రతి వాల్యూని కూడా మనం వాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇప్పుడు కంటైన్స్ కి ఎక్స్పోర్ట్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. కంటైన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న వాల్యూ ఎక్కడున్నా పాస్ చేసేస్తుంది. అలా కాదు, నాకు పర్టికులర్ రికార్డ్ పర్టికులర్ దగ్గర పర్టికులర్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే ఎక్స్పోర్ట్. సో ఈ విధంగా మనం SoapUI లో రెస్పాన్స్ వాలిడేట్ చేయడానికి అసర్షన్స్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ కాన్సెప్ట్. అసర్షన్స్ కమ్స్ అండర్ ఆటోమేషన్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎనీ క్వశ్చన్స్?